Babukeli emakhaya, sengiso lesikhathi sekuthi usonzele kumabonakudze wakho. Uvule inhlitiyo, umprofeti waNkulunkulu asatawukhuleka aphindze akukhulekele. Grace at Work. Good morning, Mbukele Ekhaya, and when today, Grace is at work. Itolo Mbukele Ekhaya besikhuluma ngesihloko lengisi-introduceile kuthi God has a plan for him in this planet. So we spoke about Proverbs 19 verse 21, where it was saying, there are many plans in a man's heart, but it's only the plan of God that will prevail. Nanamhla Mbukele Ekhaya usevukile ebusuku ufuna kuva livi laNkulunkulu. I salute your faith that you are up at this time to hear the plan of God about your life. Remember, everything begins and starts at 12. Hallelujah. Today is a new day again for you. You are about to hear further on what God is saying when you want to pursue your plan. Sibonile ukuthi idolo masikhuluma idolo uzamile konke lokuzamile empilweni yakho. Emaplan lobo unawo uwakhile emabhilidi wawabhidlida wenda konke ngempilo yakho. Kodwa konke it has come to naught. Konke kuphelele 10. Kodwa namhla siyaqhubeka sithi kunetinto lokufanele bese sesiyadenda kuze sitokhona kuthola injongo yaNkulunkulu etimpilweni tethu. Sitawufunza ku Proverbs 23 verse 26. Ngiyathemba uliphethe iBhayibheli lakho Mbukele Ekhaya njengoba utawuva livi laNkulunkulu kuthi lithini namuhla. Sitawufunza ke ithi, my son, give me your heart and let your eyes observe my ways. Hallelujah. It's my son, ndotsana yami, nginike inhlitiyo yakho. Ubese ulandzela noma emehlo akho asacondzana netinto tami. Kusho uNkulunkulu. Uma usafuna liplan laNkulunkulu ngempilo yakho. Ngoba buka la Mbukele Ekhaya. Kude lokutakusita. Uma ngabe emandla akho asehlulekile, kunemuntu lo wadala wena, lo uNkulunkulu. uNkulunkulu wadala wena. Nguye lo watiko ngawe. Ngeke uthathe imoto yaka Mercedes uyimikise ka Toyota abayadi. Nawe labo uzama khona abakwadi ngoba nabo bathi letinye timoto labatidala. Kodwa wena umuntu lokwatiko uNkulunkulu wakho. Lo wakwadi usesibeletheni sama kwakho. Hallelujah. Uthi ke yena uNkulunkulu munike inhlitiyo yakho. Ngoba iBhayibheli lithi uNkulunkulu uthatha inhlitiyo yelitshe asinike inhlitiyo yenyama, le inhlitiyo yakhe. Hallelujah. Munike inhlitiyo yakho. Khumbula ukuthi inhlitiyo yemuntu, lesi iBhayibheli is an altar room. It's a prayer room. Ngilapho khona tonke tinto tendeka khona. It's where the issues of life proceed from the heart. If your heart is changed, you are a changed man. Hallelujah. So uthi ke uNkulunkulu ucela lenhlitiyo leyo. Uma lenhlitiyo ungamnika yona, lelo nayo wena utasena ukunika yakhe. Angeke akunike yakhe ungakamniki le yakho ngoba khotho aba natimbili inhlitiyo wena. Kuze wena uqhubeke ube nenhlitiyo yinye kodwa ibe ngileshintshile. Ibe ngile yaNkulunkulu lenenjongo ngawe. Leta kutshela ngalo uNkulunkulu lo wakudala ukuthi ufunani yena ngawe. Wena lokufuna ukwenda ukuthi uvume ngoba uNkulunkulu angeke akwendise ngenkani. Ukuthi uvume namhla ebusuku la uhleli khona. Ukuthi uNkulunkulu uthatha inhlitiyo yami. Unginike yakho ngoba wena unenjongo lekahle ngayo. Hallelujah. So lithi ke leli Bible lapha
uNkulunkulu uthi mnike inhlitiyo yakhe. Utawuthi wangamnika ngale inhlitiyo yakhe, akunike yakhe bese emehlo akho aqonza injongo yakhe. Hallelujah. Inhlitiyo yaNkulunkulu ke ita netintfo taNkulunkulu empilweni yakho. Uma ngabe bewusete inhlitiyo yaNkulunkulu sho sinetintfo taNkulunkulu ude udzinga inhlitiyo yaNkulunkulu kuze itokunika, ngoba sithithe konke kuqhamuka enhlitiyweni. Uma ngabe enhlitiyweni yakho kunetintfo taNkulunkulu, kunemoya waNkulunkulu, konke lokuqhamuka enhlitiyweni yakho utawuba nguloguqukile wena, loguqukile lonesimo nyalo saNkulunkulu. Hallelujah. Lithi-ke start attending and giving attention to the things of God. Hallelujah. Uma sifunza iBhayibheli encwadini yaMatthew 5 verse 8, lithi blessed are the pure in heart, for they shall see God. Seeing God is seeing the manifestations that are there from God. Hallelujah. Uma ngabe uNkulunkulu bowusengathi bona intintfo takhe, uthi yena uneligolide nesiliva, konke lokukhona kwakhe. Kunendeka lapho unenkinga yemali, kungendeka lapho unenkinga yemshado, unenkinga emshadweni. But lana mase siva ukuthi the blessed are the pure in heart. If your heart, you have given your heart to God, then it says blessed are the pure in heart, for they shall see God. Seeing God is not seeing siku saNkulunkulu, it's seeing the things that he possesses. You manifest the things that God has. If there are miracles, you will have your miracles, you will manifest them. Hallelujah. So the Bible says here, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Hallelujah. Inhlitiyo yakho inikele kuNkulunkulu namhla mbukele ekhaya. Inikele kuNkulunkulu inhlitiyo yakho. Ufuna yona. Ngiyo le prayer room. Ngiyo lapho tonke tintfo ticala khona. Yonke imicabango lonayo noma ngawufuna ukuthandaza, uqale uthathe umthandazo wakho ube senhlitiyweni yakho. Lokuphuma la mlonyeni kuwe yindvo lesenhlitiyweni yakho. Hallelujah. So if inhlitiyo yakho ihlobile, ihlobe ngekusinkulunkulu, ngulapho tintfo taNkulunkulu titawuqhamuka khona. Uyawubonakala so manifesta tintfo taNkulunkulu. Hallelujah. Sitakuthandazela nyalo mbukele ekhaya, lungisa inhlitiyo yakho. Cela uNkulunkulu ukuthi akuside, unikele inhlitiyo yakho uNkulunkulu. Because blessed, remember, blessed are the pure in heart, for they shall see God. For they shall have and possess the things of God. So what God has, you will have. What God says, you will have in your heart. Hallelujah. Tonke tinto zotati khuluma, so unenhlitiyo leseyigcwaliswe ngaNkulunkulu. Tonke letinto lethu uNkulunkulu utawuva umthandazo wakho, and all your plans that he has for you will be manifested in your life. Hallelujah. Let us pray. Sukuma ubambe iTV yakho mbukele ekhaya, sisathandaza, commit your heart to God in the name of Jesus Christ. Father, in the name of Jesus Christ, nangumbukele ekhaya ubambe iTV yakhe. Ngekwethemba uNkulunkulu nangekukunikela inhlitiyo yakho. Uthithe wena Nkosi babusisekile leti inhlitiyo tabo tihlandekile ngoba batakubona wena. So umuntu Nkosi lovumako namhla umbukele ekhaya uyavuma ukuthi namhla uyayinikela inhlitiyo yakhe, iyayinikela inhlitiyo yakho kuwe ukuthi uyithathe wena bese umnika yakho mnini mandla wonke egameni lika Jesu Kristu. Thank you Father, thank you Spirit of the living God. May the grace upon your word, oh Father, be upon them, oh Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Change their heart, oh God. Give them a new heart even today. May they manifest, Lord, the things that you have in your heart, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Father. Thank you, Spirit of the living God. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. And amen. In Jesus' mighty name. Thank you, Mbugele Kai. Thank you for taking this decision. It's a very, very important decision in this journey, in the name of Jesus Christ. Now you will start to hear God through your heart. Everything that you will say, God will hear because his heart is in you, in the name of Jesus Christ. Grace is at work.
Hallelujah. Soyithinzile uNkulunkulu. Hlanganyela nemprofeti kusukela ngalesibili kuya kumgcibelo nga-12 kuya ku-12:15 ekhathi nebusuku. Grace at Work. Fellowship with us every Sunday at Grace Center, Sphofaneni Kamkoki at 10 a.m. Tuesdays, we have a healing, prophecy and deliverance service which starts at 12 p.m. to 2 p.m. On Wednesdays, we are at Sphofaneni Kamkoki from 11 a.m. On Thursdays, we are at Grace Center, Nhlangano, opposite Build It, next to Puma Filling Station. Starts at 6 p.m. Grace at Work.